Reka mbasuhuze cyane inshuti bakunze ibiganiro bya Secret Fact. Uyu munsi rero nifuje kubakorera icyegeranyo gitoya kuri porogaramu ya mudasobwa yitwa PEGASUS. Ijambo PEGASUS bamwe muri mwe mushobora kuba ari ubwa mbere muyumvise, ariko akaba ari ijambo ryakwirakwiriye cyane mu minsi itarenze 2. Abantu benshi bakaba bari kwibaza PEGASUS ni iki. Ni spyware yakozwe na NSO Group cyangwa Cyber Arms Firm NSO Group, ikaba ariyo mu gihugu cya Israel. Abadeveloper cyangwa abaprograma bo mu gihugu cya Israel akaba aribo bakoze iyi spyware cyangwa porogaramu iba igomba gutanga amakuru. Iyi porogaramu ikaba ishyirwa muri telefone mu buryo bw'ibanga, ikaba ishobora kuraninga cyangwa se gukorera kuri version hafi ya zose za iOS cyangwa Android. Abenshi mushobora kuba mutangiye kwibaza ngo iOS cyangwa Android ni iki, ariko ndabizi ko bamwe muri mwe mutangiye kubimenyera neza. iOS navuga ko ari operating system ya Apple cyangwa se porogaramu ibikoresha telefone zose zo mu bwoko bwa Apple, naho Android ikaza kuba porogaramu ikoresha telefone zose za Android nk'uko dusanzwe tubivuga. Iyi software PEGASUS rero ikaba ari porogaramu yakozwe igamijwe mu kurwanya inkozi z'ibibi n'abakora iterabwoba, kandi yahawe inzego za gisirikare, ibihugu bitandukanye. Ikaba igamije gutanga umutekano no kubahiriza amategeko. Iyi nkuru rero ya porogaramu yitwa PEGASUS ikaba iciye ibintu nyuma y'iminsi mike gusa. Bivuzwe ko Amerika yumvirije Angela Merkel uyobora Ubudage mu gihe cy'imyaka 2 uhereye muri 2012 kugera mu mwaka wa 2014. Byatumye mu mpera za Gicurasi 2021 we na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron basaba guverinoma ya Biden ibisobanuro ku bw'ibyo bikorwa. Iyi porogaramu ya PEGASUS ikaba ari porogaramu yakozwe igamije kuba yakwinjira muri telefone z'abantu igatanga amakuru atandukanye ngiye kubaramburiraho gato mu kanya gato katarambiranye. Iyo ufunguye Bibiliya mu gitabo cya Yosuwa ku mutwe waho wa mbere ku gice cyaho cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 24, hari amagambo agira ati: Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo 2 rwihishwa ngo bajye gutata. Arababwira ati: nimugende mwitegereze igihugu, cyane cyane Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwaga Rahabu bararamo. Uyu murongo rero ukaba ugaragaza ko ubutasi bwabayeho kera ndetse na mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Ibihugu byinshi byo ku isi bikaba bibayeho kubera gutata. Porogaramu ya PEGASUS ikaba ari porogaramu rero ifasha ibihugu byinshi gutata kugira ngo bibashe kwicungira umutekano wabyo. Umushinga wa PEGASUS wa 2021 werekana ko software ya PEGASUS iriho ubu ishobora gukoresha verisiyo za iOS ziheruka kugeza kuri iOS ya 14.6. Bishatse kuvuga ko niyo iOS nshyashya igezweho ubu, bikerekana ko ikoranabuhanga rya PEGASUS rishobora gukoresha iyi iOS igezweho. Nk'uko nababwiye ko ngiye kubibaramburira neza, ndatangira mbabwira ko ubutasi bwa PEGASUS bushobora gusoma SMS, ugasoma email y'umuntu wese ibereye muri telefone. PEGASUS kandi ikaba ishobora kumenya ibyo uvugira kuri telefone waba uhamagara cyangwa witaba. Ikaba ishobora gufata amashusho, igafata imibare y'ibanga password cyangwa credentials. Ikaba ishobora no gushaka browsing history cyangwa ibintu byose ugenda ushakisha muri telefone yawe mu mabrowser atandukanye. PEGASUS spyware ni porogaramu yo kugenzura yakozwe n'ikigo cy'ubutasi cya Israel cyitwa NSO Group. Iyi porogaramu ya mudasobwa yinjije amadolari arenga miliyoni 40 mu mwaka wa 2013, ndetse mu mwaka wa 2015 yari amaze kwikuba ageze ku yarenga miliyoni 150. Abantu benshi batangiye kwibaza, ese ino porogaramu ya PEGASUS ishobora kugera muri telefone yawe ite?
kugira ngo ibe yabasha gutanga amakuru atandukanye aba muri telefone yawe, dore ko ishobora kubasha gufata screenshot, ishobora no kubasha gukoreshwa n'abo bantu bayikontorora, bakaba bashobora kumenya ibyo uri kuganira n'abantu muri salo mu gihe uganira n'abantu cyangwa ahantu aho ariho hose telefone yawe iri. Kugera muri telefone yawe rero ni 0 click, bishatse kuvuga ko biroroshye cyane. Ni nka link bohereza ishobora gukoresha amakosa muri porogaramu za telefone yawe zizwi nka iMessage, WhatsApp, Twitter, FaceTime ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga. Izo mbuga nkoranyambaga zikaba ari imbuga zakira kandi zigatunganya amakuru cyangwa se data, ndetse nanone PEGASUS ikaba ishobora kuva ahantu hatazwi. Mu gihe iyo hagaragaye intege nke za porogaramu ya mudasobwa cyangwa ya telefone, PEGASUS bishobora kuyinjiramo, ikaba ishobora kuyinjiramo ikoresheje porogaramu ya mudasobwa. Ese ni gute ushobora kwirinda kuba wahakingwa cyangwa telefone yawe yajya itanga amakuru yawe mu buryo utazi? Fata iminota mike kugira ngo ukoreshe porogaramu y'umutekano igendanwa nka Lookout, itahura iterabwoba rya spyware kandi ikumenyesha mbere y'uko ubuzima bwawe bwangirika. Izi ni porogaramu zitwa spyware, zikaba ari porogaramu zikubwira mu gihe ikintu cyose kitizewe kigeze muri telefone yawe cyangwa mudasobwa yawe. Ikaba inashobora kukwereka uburyo ushobora gukuramo iyo porogaramu itizewe. Mu ncamake rero dusoza, PEGASUS ni porogaramu yakozwe n'abaprogrammers bo muri Israel, ikigo cyitwa NSO Group. Ikaba ari porogaramu yakozwe kugira ngo ijye ishobora gutahura inkozi z'ibibi cyangwa abantu bose bakora iterabwoba, ibatahure hakiri kare. Ikaba ari application ikoreshwa n'ibihugu bikomeye cyane, dore ko ihenze cyane ku buryo utabasha kwiyumvisha. Ikaba kandi ishobora gutanga amakuru yose ufite muri telefone, zaba message, email ubona. Ikaba ishobora gutanga amafoto ufite muri telefone cyangwa se video, ikaccessinga kamera mu gihe cyose umuntu uyifite akaba yarebera muri kamera yawe akabona ibyo uri gukora. Reka mbashimire cyane ko mwakurikiye kino kiganiro, mbasaba gukora subscribe kugira ngo mujye mugenda mumenya ibindi bintu byose bitandukanye.